Hi, Christoph. Good morning, everybody. Всем You can hear доброе me? утро. Доброе утро. So, can we start? Yeah, I'm ready. So, first Should I I? wanted to introduce you our participant. His name is Sitnikov Daniil, and he is graduating this year from our college. Today he will play concerto number 1, F sharp minor, written by Wieniawski, first movement. Also, I wanted to introduce you our teachers. So Daniil's violin teacher is Anuchina Svetlana Romanovna. You can call her just Svetlana. Nice to see you. Здравствуйте, Svetlana. And our today's concertmeister is Fedenko Irina Vladimirovna. You can call her just Irina. Also, I wanted to tell you that if you need, our operators can zoom like the image a little bit if you want to see Daniil's hands or neck or etc. And also, we wanted to ask you if you want to hear the whole movement or like work with parts. Oh, let's get started. I will see then how we proceed. Давайте начнем по делу, я пойму, нужно ли останавливать. What age is he? Сколько тебе лет? 18. He's 18. 18.
Можно остановиться, да. Thank you. Yeah, very nice. I think it's Очень enough. классно. Yeah. Так, пока достаточно. Yeah, I do translating. Okay. So there are some basic questions I have. You know the age of Wieniawski when he wrote this piece? А у меня к тебе такой вопрос. Ты знаешь, сколько было Винявскому, когда он написал этот концерт? He was 16. He Yeah. does, but... So It was Daniil said about he your was age, 16. a little younger, yeah. So he was very stormy and. No, okay. Он был примерно в твоем возрасте, когда написал этот концерт, и у него очень было буйное мировоззрение. So I would like to hear more of the character differences. Yeah,
Мне хочется услышать больше смен характера. Do you know what school he was coming from, Wieniawski? He's a Ты Polish. знаешь, выходцем из какой школы он был? No, Daniel doesn't know. You will be surprised because he's Вы будете удивлены, born up потому in что the French school because he was very young. He was, I think he was 8 or something like this when he moved to France. Yeah, so he was this ему было elegant. где-то 8 лет, когда он переехал во Францию. Yeah, and yeah, we need to find all the different shades and the difference in character and in music. Да, тебе You нужно should, попробовать найти много разных черт в музыке. You should know at every section, every part, what Каждая часть, каждый отрезок, the section is about, like that О you have чем он? label for it, kind of a label. What is the beginning? What is the beginning? It says already Что some. касается начала, там уже... What does it say at the beginning? Что написано в начале? Маэстозо? Yeah, maestoso. Yeah, and do you know what? I see there is a difference in the articulation of the short notes. Are you Есть aware of? разница в артикуляции коротких нот. And, Are you aware of this? That there is it's a difference in the articulation. тебе нужно быть осторожным, потому что в артикуляции есть разница здесь. Did you understand the question? У тебя вопрос какой-то есть? Нет. No, he doesn't have any Okay. questions. What edition do you play from? Is a what? Из какой редакции ты играешь? We can show you notes if you Yeah. want. So our operator will show you our notes right now. I need the beginning a little closer. I can't see it. Yeah. Немножечко поближе, не видно. I need the very beginning. Okay. Самое начало. Because I know it. No, it's like this. Can you watch the markings on the short notes? Ты можешь посмотреть маркировки на коротких нотах? Can you see that? Look at it carefully. Посмотри на них очень внимательно. Ничего тут у меня нету. Well, our concertmeister doesn't have any marks in her Okay, notes. there's on the first 16th note is a slurred, and the second has a dot. Do you see that? Первая 16-я нота залигована, а вторая не залигована. Yeah, and it sounds like twice. So that we hear dum, ba-yum, ba-bam. That you have Да, у articulation. тебя 2 раза прозвучало одинаково. Do you want him to play it? Yeah. Сыграй, пожалуйста. Okay. Let's look at this at the timing question. First of all, there's a big preparation in the orchestra. Yeah, I would wait a little bit. It's like in a big opera scene. Я бы немножко здесь подождал, потому что тут очень такая объемная партия у оркестра. And then the soloist comes. Bum 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 bum. Bam, ba-dum, and ba-ba. Yeah. So, can you play it once alone? Можешь один сыграть, пожалуйста? Also, how is the quality of sound if I play? Is it sharp? Or Нормальное вам качество звука? okay. That you first that you articulate the bow before, and then the short. Okay. You need to Перед do началом ноты, если смычок поменять, relax the muscle будет короче tension. нота. Yeah, when you prepare the first shift. Yeah. Когда ты первый интервал You go with подготавливаешь, I think with the active muscles. You go then you shift. Yeah, try this. That you first shift and then do it in one motion. Don't think in two directions. You understand what I mean?
Слишком много напряжения в руке, когда ты на второй интервал переходишь. Постарайся этого не делать. You prepare. Yeah, not twice a motion. You Не now нужно много лишних движений, то есть все должно в одно движение делаться. second, third, you do the same, but you do articulation with the bow. Yeah? Let's try that first. Во втором ты делаешь то же самое, но только без смены смычка. Can you play the first note, then you do the shift, and then you do it one motion, yeah? Сыграй, пожалуйста, первую ноту, потом переставь позицию, а потом еще. Good. Again, you do the same speed with the left hand, but you articulate with the bow. Yeah? В том же темпе, но смычок поменяй, пожалуйста. Where does he have to articulate the bow? The last note in this bar is a F sharp E natural tenth, yeah? Последний интервал в этом такте. Yeah. Фа And диез и еще there's что-то. a dot on it. Там точка над нотой. Can you please show us? Yeah. It's like this. No legato. Yeah. That's short. Yeah. That Она you, короткая. then, that's feeling, yeah. Yeah. And one motion that you. За одно движение нужно это сделать. Yeah. Yeah. This feeling. That is twice the same with for the left hand one, and the second is the same motion of the left for the left hand, but you subdivide with the bow. Yeah. And let's try the one. Одно должно быть движение на смене позиции. Let's try that once more. Еще раз попробуй, пожалуйста. Yeah. So, can you play with an even rhythm? Dum ba yum, just to check it once. Можешь, пожалуйста, ломаным ритмом поиграть та-та-ра-та-ра? That you do the same equal notes. Dum ba dum bum. Одинаковой длительности, пожалуйста, сыграй. Yeah. Careful with the major and minor. The distance is not in the tenth. Yeah. Аккуратней с темпом. Yeah. And now articulate. Place the finger. And the same with the second. Второй еще раз сыграй. Переход второй сыграй, пожалуйста, еще раз. That you. Press. Yeah. Place the finger first. Yeah. And then the second the same. Can you please repeat once again? Yeah. Мгм. That's better. Yeah. That's О, это лучше. better rhythm. Yeah. Yeah. Okay. So now you do with the preparation of the orchestra. Yeah. Ты начинаешь со вступления оркестра, после вступления оркестра. The first note. Do you click or do you hit the string? На первой ноте ты ударяешь струну или ты со струны from the string? Okay. Then prepare. Dum bum bum bum. Yeah. Тогда подготовься. Хорошо, подготовься. Yeah. Yeah. And try. Well, where do you aim for? Do you go to the second bar? Do you finish Какая or how? твоя цель? Ты ко второму такту стремишься или куда? To the second bar. Can you show that more?
Ты можешь это больше еще показать? Yeah. Okay. You can work on your own. It's a very terribly hard beginning, but that's the idea that we have this maestoso, but still the character. Dayam, baba. Yeah. Это главная идея, штрихи соблюдать, потому что написано торжественно. Вот. And the next, it's like this operatic scene when you go to the highest note. Dayam, badam. Take time on this. Yeah, that could be И more. дальше, когда ты идешь на самую высокую ноту, немножечко можешь остановиться. Let's try the beginning. Yeah? And this is an eighth note. Da, 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 yam, Это ba. 8-я нота, 8-я длительность. And what do you think? Как ты думаешь? I hear now 3 beats, absolutely even, suddenly kind of a frontal. I would prepare that a little bit. Dum, bum, bum, ba-yum, ba-dum. Yeah, that you have a development. Я Let's try. мыслю этот кусок на 3 удара, и вот я бы немножечко вот так бы сделал. Примерно так же я мыслю, просто сейчас не совсем вышло. Well, he's trying to do that, but he didn't manage to play Yeah, it this way. let's try. Давай еще раз попробуем. And with the first entrance, I would breathe simply. Dun dun dum bum. You said like dun 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 dum. That yeah. Я бы вздохнул как следует перед началом. Yeah. That's not the rhythm again. Dum, 1, 2, 3, dum, 1, 2, 3, dum. Yeah, must be really disciplined. If not, it doesn't work. Ритм должен быть четким все равно. Yeah. Dum, jung, ba-dum, jung, ba-ba. You can try that you go to the upper half one. Yeah, let's try that. Yeah, that you prepared that a little bit. Ты должен вот этими отрывистыми аккордами восьмыми, ты должен как бы подготовиться к переходу на верхние позиции. Then, yeah. Прямо с аккордом. Can you play play the ones in the first position with the time? Сыграй верхний голос, пожалуйста. Yeah, let's try it here. In a lower octave, yes? Yeah, just to Пониже сыграй, ага. that you feel more. Then this kind of timing. Let's try. Попробуй еще раз. I think you don't need to attack because it's by itself with the chords. If you Мне кажется, тут не такая сильная атака нужна. if you push already here, it's too much. Yeah, it's the round motion. Yeah, it's always moving, not holding. Да, это чревато неверными движениями. Connection between the bosses is always round, is never. У тебя рука всегда должна быть свободная. Even if you click, it's here. It's like the teeth, the tongue, it's not the breathing. Yeah. Да. Okay, let's try. Давай еще раз.
You're still too fast. Все равно еще слишком быстро вот это вот последние три ноты. It's the relaxation. But it's getting a little nervous. This between a Как-то double. нервно оно звучит немножко. It's four. You play much Это faster. четверть, это четверть. And play the beauty of the melody in the aim for the middle level and hold. You don't need to force. Прочувствуй красоту мелодии. Тут слишком много усилий не нужно. Еще раз такой. What do you think? It's 1, 2, 3. 1, 2, 3. You play da ba dum. It's an eighth note. Там восьмая нота. Bum. Что мне ему сказать? У меня стоит 16. But in his note it is written 16 note. Oh, that's interesting. Okay, So it's a then, mistake. okay. I know it this way, but my addition is definitely. So is it a mistake? Maybe I have it wrong. No, I know it this, but you're right in your addition. It's right. And then keep it like this. В вашей редакции верно все написано. We need to check if there is something like an urtext or something. But Нужно I будет have, проверить, там на самом деле 8 или 16. from my expectation is also the musically more logic. Yeah, if you have this nervous. Ну, в моем понимании 8 как бы тут логичнее прозвучало бы. That the end of the phrase is not as nervous. К концу фразы, чтобы это все не так нервно звучало. And then the grandiose dam bada, it's again the difference in character, yeah? Это совсем было бы по-другому, если бы была 16. Finally, we have to get the best sources we can and then decide. But Но нам нужно выжимать лучшее, что мы можем, так что нужно решить. okay, let's try it for last time the whole beginning, yeah? That you take time before you have your entrance and then you have a good ending of the first phrase, yeah? Давай начнем сначала, и ты как бы вздохнешь как следует перед началом. Последний раз. А сейчас как там 16 или 8 играть? So in this place, should he play like 16 or 8 note? Yeah, just do it for me once an eighth note and then you are free personal after this lesson. You will decide, yeah? Ну, ты можешь сам решить, но, наверное, лучше 8 сыграть. Попробуй сам. Сначала. С самого. Ну, я буквально чуть-чуть. Ну да. Да, Well, I'm wondering, мне вот the интересно. first, the third of the broken chords, that's you need to arrange your left hand for the D, the octave, yeah? That it's really. В первых ломаных аккордах, неужели тебе так левую руку надо сильно напрягать, чтобы вот эти октавы сыграть? How do you manage that? Do you break it a little more, yeah? That you. То есть ты немножко поддавливаешь, да? Can you show me the last one? Покажи мне последнее вот это вот. I need a G sharp and the D. I need to hit one. Мне нужен соль диез и ре. It's almost impossible to play it together. So I would Это почти suggest невозможно их вместе сыграть одновременно. take the time for the last octave and break it a little. Ba-da-dum, bum, yeah, a little Так bit. что немножечко притормози перед последней октавой. That's it. You need to practice a little more. Нужно немножко позаниматься. The G sharp is much too high. It's too sharp. Ре диез высоко сейчас был. Ой, соль диез был высоко. Yeah.
what makes it so difficult? It's that we, on one hand, we have contraction and extension at the same time. То, что делает это очень сильно сложным, что надо сначала руку сжать, а потом разжать. Yeah. So do that consciously. Can you first do the contraction with the B natural and the G sharp, and place the second finger already, and then open the hand to the upper D, that it's almost stepped in Ну, tune. сыграй сначала, что там первое идет? Первый аккорд. Yeah. Да, вот. Отсюда я не понял. Yeah, that's easy. The third one is interesting one. What do you want him to play right now? I wanted the strategy for the third, that he does it in this in right order. С третьего чего-то там. Yeah. Ага. Okay, then do the whole section. И весь отрывок. Так, хай. What is the rhythm there? Какой там ритм сейчас? 8. 8? Are you sure? Ты уверен? Какой? What part are you talking about? What bar? The motif, the dum ba dum ba. Мотив. Вот сам, тема сама. Там какой ритм? Как ее? 16th? Yeah. So it's again hard, but you give the impression da dum also for the octave, yeah. That you also show me that it's the 16th. Да, так что тебе перескоки на октавы нужно 16-ми делать. Да. Okay, what do you think musically? Which of the two sections is more stormy? Which is more calm? Первые две секции, они такие более бурные, а дальше все спокойнее, на самом деле. I mean, the eighth notes going down and the Восьмые ноты, когда вниз спускаются. What about eighth notes? ya da da dum ba da da and da 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 dum. Which one should sound how? Как они должны звучать? Спокойно должны звучать. Yeah. Which one is more stormy? Какой, по-твоему, более такой страстный эпизод? Первый. The first? You think the eighth notes are more going emotional, and then the Ты думаешь, что восьмые более эмоциональные? Нет, где 16 более? Where 16s? He thinks that the more stormy episode is where 16s are. 16th? Yeah, that's all, yeah. That's what I also think. But you play the Он different. также думает. Play da 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 dum. Yeah, take time. Da yam ba da 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 da, and then da 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 dum. Yeah. А потом, когда на восьмых спускаешься, тоже, ну, как бы размеренно это делай. Так, сыграть сейчас? Yeah. Да. Section. Play the triplets. Ya da 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 dum ba da. Show me where you go. I need Покажи мне, куда ты идешь. da da dum ba ba da da dum. Yeah. Yeah, yeah. So you aim for this. It's more Да, interesting. цель — это вот это ля. Okay. Хорошо. Same section. Еще раз этот же отрывок.
Хорошо. It's good. Do you Хорошо. check with the piano the intonation? I don't mean the very hard spot that's Ты clear, следишь за интонацией в соответствии с the фортепиано? last C sharp, the long note, or something like those notes. Особенно последний до диез. You are aware of what you are doing there? In Там those- ты что делаешь? You are talking about the last C sharp? for example, the long notes, yeah. Например, на длинных нотах, где до диез, ты что там делаешь? В каком смысле? What do you mean? What is he doing? Yeah. I'm asking him if he knows what he's doing. Intonation. Ну, ты просто должен сам понимать, что ты делаешь. So you are talking about his intonation, aren't you? Yeah. And I don't mean the technically hard spots. I mean the long notes, for example. Он говорит не о технических аспектах, а вот о Again, длинных нотах. listen, what compared to the piano, I want to see if there's a reaction. Ты должен в паре с фортепиано работать, нужно проверить, чисто ли звучит с фортепиано. So do you want him to play it again? Yeah. Окей. Оттуда же, да? Да. But have the clear idea of the right rhythm. Now you play again eighth note and then don't play the dots. So dum, ba bum, ba bum. It's again the short articulation, yeah. Там вообще короткий ритм написан, так что лучше, ну, самый верный способ — это верный ритм играть. Скажи то, что я сейчас наушник вытащу. He wants to take off his headphone Yeah. because like it interrupts him from playing. Правда, лучше слышно. Did he do something different? Ты Intonation? что-то по-другому сейчас сделал? В смысле? What do you mean something different? If he consciously controlled it in a different way than before, or not? Or did he do the same? Ты так же вот сейчас сыграл, как прежде, или ты что-то поменял сейчас? Что-то по-другому было. Well, he did something different. Что конкретно ты поменял? When he played first time, also very often he was very sharp, especially on the so it's okay, maybe understandable. It's very spot by the long notes. Yeah, you should always really listen carefully to the piano. That Ну вот absolutely первый true, раз yeah? у тебя на длинных нотах очень высило, поэтому, когда ты их играешь, нужно следить за интонацией, особенно ориентироваться на фортепиано в эти моменты. Yeah? Good. Let's go on. Давайте дальше. Я пока тоже вытащу. I'm wondering with your shift is also very often it's just going somewhere. How can you control? Ты можешь следить, ну вот пауза твоя. What did you mean, like shift? Shifting the shifts like in the those, for example, yeah. Ага. So how does the shift work? Вот эти You have- сдвиги, они как, по-твоему, работают? We are in the position and then we want to shift. What is the muscle doing? Is it
Мы в одной позиции, когда хотим как бы переехать в другую, мы что делаем своими мышцами? Okay, when Like sliding on the finger board. И он палец прям спускается, чтобы не было слышно глиссанда. And he like doesn't hold his doesn't touch the fingerboard so heavily, so the changing of the positions aren't heard. can you try the exercise that I just did? Because when you play in the literature, you very often tighten within the shift. Yeah? You should have Попробуй a, вот сейчас сыграть то упражнение, которое я показал, потому что когда ты делаешь переходы между позициями, у тебя очень зажаты руки. like do it with the grace note, and you have no, that's wrong. Did you see the difference? I don't know if that you tighten up. Yeah, but no, I'm jumping into the note. It should be chromatic. I did it too fast. And can you По хроматизмам играй. that the frame of your hand doesn't tighten? Do you know what I mean? That's the natural shape of my hand. I don't Вот позиция моей руки. check it. This is free. The second, what part of your arm is leading the motion? Какая часть твоей руки ведет движение смены позиции? Like his whistle. Is what? Yeah. Here. Oh, yeah. You can think from here even, yeah? You think from the elbow or do you think from here? Откуда ты? От локтя или от запястья? От запястья больше. So he more from the whistle. I would think the whole arm, and then wherever the shift happens to be, then the new finger in the new position is falling in, or if it's not the same finger. Yeah? But that you have this kind of stable frame of the hand. Yeah? У тебя закрепленная позиция руки, как бы при смене. Just from here. Yeah? То есть у него рука от локтя до запястья, она не двигается вообще, не меняет свою форму и позицию. And the moment you start the shift, it should be like the harmonic, the feeling, yeah? И это такое ощущение должно быть, как будто ты флажолет играешь. You tighten. Then yeah. Very lightly and precise. Очень легко, свободно и открыто. Okay, and be careful that it's really one motion. That you don't do a separate motion here. That is Не сгибай руку в запястье, потому что рука должна быть в одном положении, когда ты меняешь позицию. with the whole arm, like put all four fingers on the string and do this. You feel that. Then you feel what, motion your arm has to go. You feel you can't go in this direction, you need to. Ты не можешь отводить никуда локоть, то есть у тебя рука только в локте сгибается, а от локтя до запястья она не меняет вообще The same свое way положение. down again. Don't stay here. Don't you really? Yeah. So I would do this basic shift exercise only for 3 to 5 minutes, but then 10 times a day. Я бы делал это, как бы упражнение 5 минут, но по 10 раз в день. I tell my students they should set an alarm clock, and after 25 minutes they play it for 5 minutes till they feel. А вот мои, например, ученики, они во время своих занятий на каждые 20 минут себе 25 минут заводят таймер, и вот когда 25 минут проходит, они играют это упражнение в течение 5 минут. I suggest in 3 different variations. We did the first with the В 3 разных вариациях. start in one position and aim for another position, and now we do it 3 different ways.
and so on. Did you see what I was И так doing? далее. Ты понял, что я сейчас делал? Да. So do you want him to try to do that? Can you describe how I try to control the motion? And describe it in a way that I know when it's a heavy finger and when it's a light finger. That's what is interesting to me. What do you want him to do? Describe the motion and be aware when he tightens up the muscle and when it's So you want him to describe the motion of the hand? yeah. Ну, опиши движение своих рук, когда ты меняешь позицию. Рука не Okay. загибается. I describe So it for you. he tries to not to like make his hand tight. Yeah, I'll show you what I mean. The first we did, it's a heavy finger, light on the move, and then when you get to the new position, it's heavy. The second is from the beginning position to the ending we go through, without stopping. No jerking, no. And stay with the light finger. What do we need that for? В общем, в первой вариации он, когда делал переход во вторую позицию, он как бы больше ко второй позиции акцент делал, а во второй вариации, когда он шел во вторую позицию и возвращался в первую, он как бы оставлял палец очень легким и при этом как бы на второй позиции долго не задерживался и на акцент возвращался на первую. Сейчас. So do you want him to play these two variations? Yeah, no. Did you understand what we was asking? What do we need the second for? That we go to the new position without pushing the finger down. Ага. Он показал себе вторую вариацию, где ты идешь во вторую позицию и сразу же ее отпускаешь, чтобы показать тебе, что когда мы делаем подобные переходы, при переходе во вторую позицию у тебя пальцы должны оставаться легкими очень. Да. Понял. So Did you didn't understand the question? Okay, Он вопрос вроде задавал. что? I show you again and I explained it. It's maybe hard for the video. So first position, I go to third position to see it better, maybe on the distance. I have a heavy, light, heavy when I then I go heavy, light, heavy, light. Then from the other position, that's right. Wrong is. You see the difference. Ты видишь разницу? So you, when you later have the situation that you go into the shift, the shifting finger is light and the new finger is heavy. You go very often into the shifts with a heavy finger and then it's not precise. You know what I mean? Ты когда переходишь в другую позицию, ты как бы утяжеляешь пальцы, ты понимаешь это? So you have the 1, 2, 3 points here, and then you leave the position with the light hand, and then the new finger that is falling in the new position is heavy. But if you go on the shift too heavy, then it's very dangerous for intonation. Когда ты меняешь позицию, ты переставляешь руку, она должна быть легкой, но когда ты уже в новой позиции ставишь палец, он уже должен быть потяжелее, тогда проблем не будет. А если ты меняешь позицию и вся рука при смене, как бы все пальцы тяжелые, то это очень чревато. Yeah. So let's go with those three variations. Yeah, you go always a semitone step up. From upper position, next. Next. То есть три варианта у тебя. Сначала ты... Jerking is wrong. And shift and stopping and the shift with heavy finger is also wrong. как бы делать остановку в позиции, в которую ты перешел с тяжелыми руками, с тяжелыми пальцами, это тоже ошибка. You understand the difference? Ты понимаешь разницу? Не совсем сейчас понял, что... Well, he didn't understand clearly. Okay, I have a heavy finger. I have a light finger. The moment it reaches the new position, it's heavy. Now I'm just surrounding the position.
Then I come from the upper. Next. Yeah, I don't. Can you hear the difference in the sound? Ты можешь слышать разницу в звуке? То есть он, когда переходит в следующую позицию, даже в разных вариантах этого упражнения, он при переходе во вторую позицию как бы легче делает свои пальцы, а у тебя как бы и в первой, и ну, как бы в переходной позиции у тебя очень тяжелые пальцы, и поэтому очень тяжело звучит переход. Да, понял. Yeah. You have double as much work. You stop and hold the muscle and sit. Ты когда заканчиваешь переход в позицию, ты как бы останавливаешься и напрягаешь руку, и поэтому звучит дерганно. Can you do the exercise? Сделай вот это упражнение, пожалуйста. Three, four. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Next. 2, 3, 4. Yeah. From the lower, around the new position with the light finger. So Svetlana Romanovna wants to help Daniil. Yeah. Daniil doesn't understand like the idea of the exercise. Yeah. Exactly, yeah. Да, вот именно так. Oh, wait. No. This is light, no, the second. Heavy, light, heavy, then heavy, light, heavy. That you're in the shift when you don't stop and you just go around the new position, you don't push the finger. Ты когда в новую переходишь позицию, сильно пальцем не должен давить. Elbow. Don't jump with the finger. Feel the Пальцами не шевели, пальцы вот должны в одном положении оставаться, когда ты меняешь позицию. motion very small, but it must be free here. It's not Вообще передвижение руки очень маленькое по грифу, но тем не менее рука должна оставаться свободной во время этого движения. yeah. У тебя как бы две триоли с пунктиром. Та-да-там, 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 та-да-там. Well, memorizing this beautiful melody, but it. Да, запомни эту замечательную мелодию. But I would like to see you understand the system, what is behind, yeah. So I show you how you can maybe later you understand. Then it's the situation shifting from one finger to the other. Can you see? I go from 1 to 2. You see? Видишь? No jumping. Not this. Без прыжков резких. You go with too much tension and too much pressure and У too тебя очень много давления и напряжения вот в этих сменах позиций. and then you can go, that was from the lower to the upper finger, then you go from the upper finger to the lower. I go from 2 to 1, do you see? I can't stand straight. You must, everything smooth.
когда ты поделал переходы из нижней позиции в верхнюю, ну, пунктиром, нужно из верхней в нижнюю и обратно поделать, чтобы в любую сторону у тебя переходы были без напряжения. Every 25 minutes is the dream of your neighbors listening to this beautiful exercise. Да, твои, наверное, были бы соседи очень рады такое слушать каждые 25 минут, но тем не менее. If you do it and get a more reliable technique for shifting, you will enjoy on stage much more. Ну, если ты займешься этим и отработаешь это как следует, вот эту технику смены позиций, то тебе просто будет комфортнее на сцене, будешь себя комфортнее чувствовать. So that was a little technical excurse, but I feel that it's important to you. You're a very good, nice player, but the basics is our life insurance later. Yeah? Ну, это был небольшой технический экскурс для тебя. Ты, конечно, очень хорошо играешь, неплохо, но вот упражнения технические, они все равно тоже очень важны. Такие вот. So if you have to study it, every new repertoire, every shift, it's too much of an effort. You won't have this Да, time. если тебе придется вот такую каждую смену позицию в новом произведении заново учить, то это будет слишком много лишних усилий. If the system is right, developed, then you have. Если сама система смены позиции у тебя правильная, то, в принципе, учить дальше это будет все гораздо легче. Okay. Then, yeah. Let's go on. What about the shifts? Yeah. Давай дальше после вот этих смен позиций. So after the changing of the shifts, yeah? Yeah, you go on. Yeah. Да, давай дальше после. Не совсем понял, откуда. So where do we begin playing? Oh, but you can enjoy it. Let's do the tranquillo where you just stopped. Где транквила? Где транквила написано? Да, перед этим сыграй свои восьмушечки и опять. More meaning on this notes. Can you please repeat? There must be much more of a meaning between those notes. We have this heavy, the feeling here. The heavy. Ты как раз облегчаешь, нужно немножечко тут поднажать. Different words. А потом совсем другой характер. Do nice transition from the. Красивый переход вот здесь. Yeah, it's a grave sforzato even. Da 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 in my edition, yeah. And to play this with the da 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 yeah, and then change the mood. У него написано в редакции Grava Sforzando, поэтому... You have a sforzato as well? У тебя там тоже Sforzando написано? Yeah, he has Yeah, Sforzando. tell me the feeling. Yeah, that you're more emotional. Then change the mood. So we can be sure that it is Sforzando there. I hope so. Honestly, Он I так думает. see his handwriting, so I try to understand if it's good or not. But at least what you did is to flag. Он по рукописным нотам играет, поэтому он... So we can show you our notes. You have, yeah. Is it? Yeah, so... Where is it? No. Yeah, this is sforzato decrescendo, you see? Then, Да, там написано Sforzando Yeah. как раз. yeah. And then you that's all free, yeah? Стоп. Control. Yeah. You try to play beautiful, which is a nice sound, but it's very sharp. Yeah? Did you hear that? Ты, конечно, пытаешься красивым звуком играть, но тут очень сильно высит. Следи за интонацией очень внимательно. The two fermatas must be magic. Здесь все так волшебно должно звучать, легко. Еще раз. So from this piece, Yeah. Play it. The heavy sound, and then вот там, где Sforzando, а потом как бы сделай переход эмоциональный на вот эту спокойную часть. Я опять достану наушников.
Подожди. You like it? Тебе нравится самому? Не то чтобы... Well, he doesn't think so. He doesn't think, or he doesn't think he likes it, or Может Ти- быть лучше, так сказать. He can do it better. I think so. Yeah. Да, So я тоже так on the думаю. one hand, there's the tranquillo. Okay, let's say tranquillo is in comparison to the beginning. Dum, ba-dum, ba-dum, so maybe you can still have some motion, yeah. And Вот в сравнении с самым началом, если сравнивать это транквило с самым началом, то из самого начала еще можно какую-то эмоцию, но не сильно взять. and always the 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. The last note, the 16th must be after the triplet. Be careful that you. С 16 тоже аккуратно, она должна вот ровно звучать. So, he writes the same, but I still would shift the climax of the phrase a little to the second that you. Then go again. You go to the highest note, yeah. Let's try. For more. And then, yeah, from here. Давид, кричи, если что. Very close shift, and it's not in tune. It's not so hard. It's not so hard, and it was not rhythmical. Rhythmical in the musical sense. Yeah. Ну, It's в some, ритме нужно сыграть, это не так уж сложно. Ровно she нужно в ритме. the pianist couldn't get your beginning because it was not clear. И концертмейстеру тяжело тебя подхватить здесь, потому что это не точно было ритмически сыграно. Then, yeah, you need to breathe this transition. Тебе нужно тут немножко вздохнуть, чтобы как бы показать. You have to go a long way, yeah. If you start squeezing the instrument here already, then we can't have a dramatic climax after, yeah. Can you please repeat once again? Don't squeeze in the beginning too much. Ну, слишком сильно не торопись в начале, потому что We can't go the long phrase anymore. если начать суетиться в самом начале, мы длинную фразу не сможем простроить. And forget about the rhythm. We have twice a fermata. We have fermata. Then you, yeah. Вот на этих двух нотах ты вообще забудь о ритме, потому что там две ферматы, а потом уже входи в ритм. Ниже.
You have quite an impressive downbow stack. I don't know that it's musically a little funny because what is faster? It's 32nd note or 32nd note? Yeah, it У must be. тебя очень достаточно такой впечатляющий тембр на стаккато. Suddenly, like a gun, yeah. So, Но немножко вот это проскакивает. Спикато же называется. could be a little bit free, but it is now like more than double as fast, yeah. Yeah. Good. So it's maybe we can look at the left hand, the harmonics, the double harmonics. What they don't respond well. The rest is just again like yeah. На левой руке флажолеты там что ли были? На флажолетах. Yeah, you can try the. Давай вот этот кусок пройдем, где флажолеты. И нужно последить здесь за левой рукой. Yeah. Да. Yeah. I don't. Yeah. Can you? I need the beginning, the sharp end word dum bum. Yeah. Can you try that? You really Мне вот нужно начало вот это та-та-та. for the first. Where do you want him to play? From the triplet dum bum bum bum, and then the placement of the left hand. Bum, Вот bum. от начала вот этого эпизода там-там-тарам-там-там. И вот на флажолетах обрати внимание на левую руку. And try to find a timing that you can be prepared. If you rush before, then Ну, постарайся найти время, чтобы рука была готова, потому что если ты будешь торопиться, то флажолеты не прозвучат. still rushing. Dum, bum, baram, Ты bum. все равно еще очень сильно спешишь. Can you try to relax a bit? Dum, dum, baram. Немножечко расслабь себя внутри. Don't play too fast the sixths. Yeah, dum, bum, ba, ya, ba, ba. That's too Не fast. играй слишком быстро. Yeah. Can you play for me? Dum, bum, ba, yum, bum, bum. Stop. And I want to see the hand placed on the right spot. Ты вот сначала сыграй вот эти два проведения, а перед флажолетами остановись, чтобы я посмотрел, в каком положении у тебя левая рука. Yeah. Okay. Let's try that. Yeah, that you are really prepared. Let's try. Прям следи за тем, чтобы рука перед флажолетами прям была подготовлена. Sorry, you're rushing. Yum, bum. Also, every single double Ты stop все must. равно очень спешишь. You play with the bow without being placed with the fingers. It must be really in tune. Dum, bum, ba, yeah. Put always the finger Ты consciously. играешь, как будто, сомневаешься в том, куда сейчас поставить пальцы. То есть ты должен точно знать, играть в таком темпе, чтобы точно знать, куда ты поставишь пальцы. Do you practice that slowly at home? Ты дома этот кусок медленно играешь? And how? И как оно? Ну, в смысле, как играет? Нет, как получается? Флажолеты раз через раз звучат. So his harmonics is like well, sometimes he managed to Yeah. play them, and sometimes Well, he we all doesn't. do it. Sometimes even you don't do anything wrong, it doesn't respond. But I mean also the other, the double stops. Can you play for me like that? You finger, that you, sorry, finger. Yeah, that you on the half note value of the note you place the bow. Yeah, that it's finger bow. Yeah, can you do that once? Slow them down. Finger boom. Yeah, and if you watch carefully, you can only allow your fingers one motion because later you don't have a chance to reorganize.
Yeah. Если будешь внимательно смотреть за своими пальцами, ты должен понимать, что ты можешь позволить своим пальцам только одно движение, потому что в таком темпе у пальцев нет времени меняться, группироваться, как-то менять свое положение. So educate your left hand that it's always placed. Try it once more. Еще раз попробуй, пожалуйста. That's not really in tune. Dom, bottom. Немножко попротяжней. No. Second is not in tune. The second third is not in tune. The F sharp and the A. Well, we have some problems with the connection. Can you please repeat? Can you please repeat you have just things you have just The second third is not in tune. The second third. со второй терцией? The, I think it was a little sharp. The F sharp. Вторая терция чуть-чуть высела, как будто. That's it. Пониже чуть-чуть, пониже надо. It's not in tune. Try. To do. Contact. Ow. Попробуй вот с таким переходом, как он сейчас сыграл. Yeah, and do it all. President. Your brain must control before not. Not that you, huh? Сначала нужно головой думать, а потом уже подключать пальцы. No, control. No, thumb together and. Чтобы обе ноты подключались одновременно. Тоже следи. Okay, are you happy or not with the intonation? Ну, тебе нравится интонация? Ты доволен ею? Я, честно, вообще не слышу. Well, he doesn't hear if like his notes are flat. That's interesting. If you listen to a recording of yours, you have the same impression than when you're playing, or is it different? Ну вот ты когда ну, записи чьи-то смотришь, тебе, ну вот, если в сравнении с тем, что ты слышишь в записях и с твоими, тебе не кажется, что у тебя высит по сравнению с тем, что ты видишь в записях? He doesn't know, but... Yeah. So listen carefully. I think you would when somebody else played like this, you would listen with other ears, yeah. Ну, если бы ты услышал со стороны, как кто-нибудь играет так, как сейчас ты, то ты бы, наверное, услышал, что высит. Со стороны услышал бы. Yeah. He would. Here, but because I see you change you do this with the fingers. Must one motion. That you really imagine the note and it's exactly the note you want. Let's try that again. Yum, bum, that's in tune. Тут что-то он маленький стал. А, все. Keep the bum of the string, bum, finger. Ну, без попыток, сразу, с первого раза. No, keep the bow on the string, thumb, finger. Okay. Is it in tune for you? Тебе чисто? Yeah, so then it's good. So when we hear the same, I'm sure you will control it, yeah? Yeah. Ну, если бы ты со стороны услышал, то... В общем, следи за этим. So you hear it, yeah? Ну, ты хоть услышал, что как бы разница-то есть, и что оно фальшивило? Yeah, that's good. Then if you hear it, that will be the first step to improvement, yeah? If you like it, then we have a problem. Ну, если тебе так нравится, то ладно. Okay, let's go on. You just change it at home, yeah? Let's go on. Давайте продолжать. С этого места и дальше? From where? No, yeah, just take the before this changes to the staccato. The last yum bumpa, the last two bars before the staccato. The yum, Два такта перед стаккато. Ну, последний раз эти идут триоли.
suddenly the first is always the little notes. The second is right. You don't Второй у play. тебя получилось хорошо. Was it before the same? Da-yam-ba-da-da-dum. That's three notes in the beginning. So what do you want him to play staccato? Yeah, ba-yam-ba-da-da-da-da-da-da-da-da. Сыграй этот еще раз кусочек. Yeah. Yeah. Да. That would be rhythmic. And then draw it. Again, go on. Давайте дальше. Дальше Да. это еще раз или Do you want to hear it again, or we are Yeah, but going- rhythmic. Давай еще раз, да. это стаккато? That does not make any sense. It's just playing this three times faster. Нет никакого смысла в том, чтобы играть это так быстро. Either you play it before. I had a student who was playing everything down post staccato because it was faster. It was a tremendous effect. Well, it is written stringenda there. No. And if it was stringento, then play stringento, but don't play presto subito. Если там написано stringenda, нужно играть stringenta, а не subito presto. To me, it sounds like you have only one staccato in one speed, and if it's very fast, it's good, and if it's very slow, it's good. In between, there's nothing. You need to work that out. В общем, когда ты играешь стаккато, у меня такое ощущение, что ты хочешь очень сильно ускорить, а это не нужно. So, do you want him to play staccato slowlier? No, yeah, that makes musically sense. Да, помедленнее играть стаккато, потому что так в музыке просто будет больше смысла. It doesn't make sense, yeah? Я попробую, но двойной стаккато, да, сложнее медленно. Сложно медленно. Подожди, сыграй 4 раза и ускори. Чтобы было органично. Ладно, давайте еще. Okay, you know what I mean, yeah? Ну ты понял, что я имею в виду. То, что стаккато медленнее пытается. Или Yeah. что здесь ускорить. Play it before a little faster. That you can start slowly and then you can speed up. Yeah? Чтобы я медленно So, start staccato a little bit slower, that way it will be more accurate. And then you can speed up. But not Ну, в общем, сначала стаккато начинаешь помедленнее, а потом можешь разгоняться. Это непросто. Ты с бариолажей начни, вот с этих. Yeah. Okay, you find your way that it must make sense for the phrase, yeah? Ну, в общем, ты понял, что нужно сделать, чтобы эта фраза была более цельной. Мгм. Yeah. Okay. Let's go on. Можно дальше. Очень высит, очень высит. Остановиться. I already see that you are thinking a little more about intonation, which helps tremendously already. Я по Yeah? выражению твоего лица вижу, что ты прям трясешься за эту интонацию. You are the only person that can change something because we're in the audience. We are like, and if you stay on the low note like this, no.
This is not Ты necessary. единственный человек, который контролирует интонацию, но лучше этого на лице своем не показывать. So, and you know, that's not a sport where we need to fight the orchestra. It's a И к тому же это не тот отрывок, где нужно прям бороться с оркестром. yeah. So, think of the French school again, elegant sound, not that's too heavy and Старайся, big. чтобы вот здесь звук был максимально нежным, элегантным. Так, сыграть? So, once again, Yeah, давай еще раз. that's much Остановитесь. nicer quality already. I still hear dum ba dum ba da 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 da. I hear always the fourth beat too loud, too heavy, and У тебя четвертая доля все время слишком тяжелая и слишком громкая. if So, it's do you want him to play the fourth beat like more light? lighter, elegant, yeah. Then 1, 2, 3. Yeah, it's too heavy. Это очень тяжело звучит, тяжеловесно. Еще раз. Да. Yeah. Oh, no. 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 Much better. Now take a little time. Вот так гораздо лучше. Much better. Now I see the shape of the phrase. Not Теперь only- я форму фразы, агогику вижу, слышу. It's just to have an idea where to go and where to relax again. But if Ну, you're просто нужно понять, куда ты идешь в этой фразе, и тогда все станет ясно. musically on the same level always, and with tension, musical tension, then it's getting only note by note. Yeah. Да, лучше фразу не дробить и так много напряжения не вкладывать в каждую ноту. Try it. Sounds much nicer, really. Yeah. Так гораздо лучше звучит, когда ты облегчаешь четвертую долю, и в целом как бы оно цельнее звучит. Так, еще раз. So once again. Давай еще раз. Все. The timbre of a singer, like the color, and it sounds similar to down bow, up bow, down bow, up bow, yeah? Нужно рассмотреть здесь краску, не нужно плюхаться туда Too так slowly. сразу. Yeah, that we still, yeah, some kind of direction. Yeah. Там есть определенное направление, по которому нужно идти в этой фразе. Like from here, yeah? Давай вот отсюда. Да-да-да. Okay. Okay, can you play both the notes? I'm going to hear the first. Something. For example, do you hear the difference? Ты слышишь разницу? Do something. Play on it. Немножечко что-нибудь с динамикой сделай здесь. Show me different colors. Покажи мне разные цвета музыки. Арфа диез держу. Good. Oh, go. Yeah, go. Good, go. Good. Pull it a little bit, yeah? It's not, that could be for musical reasons a little sharp, I feel like. Мне кажется, что немножко это место высит. Yeah? Try and
This light, and then I mean that's right, but a little bit. Yeah. You know what I mean? Понял? Yeah, let's try. Huh? But I have new sticks. Sorry. Kind of can safe bow develop feel. Yeah, yes, well, this is eight. I would aim for later. Yeah. You need to have more variety in the bow speed, and when you start the vibrato, for example, then you Ну, have тебе different. нужно наполнять свою фразу разнообразием, даже касательно вибрато, то есть оно не должно быть везде одинаковым, и не сразу везде его нужно начинать. То есть разнообразия должно быть много во фразе. No, you plan the phrase. I hear you do it already more. У Always тебя уже лучше получается, я слышу. the intonation in the back of your mind. That's yeah. Ну, пожалуйста, следи за We интонацией. go in the sequences. Yeah. Play much lighter with the bow. Yeah. And then you have Легче смычок, когда вот такие короткие пунктиры, гораздо легче их смычком играй. yeah. Can you play from the from? Сыграй, пожалуйста, от... Where is it? You know what I mean? Where is it? Yeah. Понимаешь, что Yeah. Там где-то недалеко было. Yeah. Now live. Now a little enough. Now heroic. So on. Yeah. In your edition, is there a slur? Da-da-da-ya-dam. У тебя в редакции там легато написано вот на этих 16-х? Ну, это тара-дара-дара-дам, тара-дара-дара-дам. Where is it? I can't see it. Where a little higher. Немножечко подальше отнись, да. Yeah. Is it? Oh, yeah. But mine is separate. I can't see it. Is it? Yeah. Yeah. Well, however, for the rhythm, Вот. is there? Yeah. Is there a dot or is there not? No. Ta-dam. Oh, no, it's not. Yeah. Это не то. Okay. In mine there's
it's completely separate. But whatever you do, you should on the shift again be lightly dum ba-dum, and relax also the У него в The редакции bow. они, как я понял, написаны все отдельно, и там, где пунктир заканчивается, он наверх уходит, вот эти вот две нотки, нужно их как бы очень легко отпустить. Тара-дара-дарам, тадам, тара-тара-тарам, тадам. it sounds ba-dum, not ba-dum, yeah? Yeah. So during the shift, release the tension again and then fast. Ba-dum, yeah. При смене позиции, опять-таки, освободи свою руку от напряжения, и тогда будет лучше. Kind of organizing when you shift. Yeah. So from this part, Yeah. Okay. давай. Можно еще раз? Da-da-da-da-dum, stop without piano. Da-da-da-da-dum, dum, and then the finger must be there. And then ba-dum, do an extra beat. Da-da-da-da-dum, finger, ba-dum, ba-da-da-da-dum, ba-dum. То есть, типа, микроостановка должна быть, чтобы рука была прям очень хорошо подготовлена на вот этом последнем интервале. Practice like da-da-da-da-dum, ba-dum, ba-da-da-da-dum, ba-dum. Without piano, an extra beat, and in the extra beat, I want to see the hand without jumping. Yeah? Сыграй, пожалуйста, без фортепиано, и вот там, где переход на вот этот верхний интервал, ты, ну, буквально на микрон сделай паузу, чтобы можно было увидеть положение твоей руки. We're better already. And da-da, can you do it exactly on the rhythm? You do something in between. Da-da-da-da-dum, chick, ba-da. And the ba-dum must be fastball. Ba-dum, ba-dum. И вот сейчас сыграй в ритме, и вот эти два последние интервала, ты их прям, ну, отпусти. You see, now you played already the almost the right rhythm, and it was much better organized. That you went into the shift without pushing the bow, and you had a fast bow when you had reached it with the left hand. Yeah. Ну, без давления смычком было гораздо лучше, когда ты переходил вот на эту верхнюю позицию, без давления смычком было гораздо лучше. So I think we are about the end. But you are very talented. You have good basic Да, technique. мне кажется, мы уже близки к концу мастер-класса. Ты очень талантливый, на самом деле. In every detail, there are possibilities to improve. And И буквально в каждой мелочи есть возможность себя усовершенствовать. so it's good to play the hard pieces, but if you go out of school and want to be successful, then you will meet people who can also play it, and it's not just playing it, how to play it, and play it in tune, organize it in a way that you will be admired and successful wherever you want. Играть очень сложные произведения, конечно, хорошо, но рано или поздно ты из школы выпустишься, и тогда люди уже будут как бы ценить твое восприятие музыки, но тем не менее, как бы вся отработка техники, она должна оставаться как-то, ну, за ширмой, за завесой. Yeah, so it's exactly the right age to play those pieces. Yeah, then that's what we need, the highest standards of our repertoire. And Так что такие сложные произведения играть это очень хорошо, потому что те цели, те стандарты, которые мы ставим себе, они должны, конечно, быть выше наших возможностей. And the next step for you would be the control, mind control, that you really know Ну и what. следующий твой шаг это, конечно, контроль со стороны головы. Then you will have much more capacity to think of the music while you're playing. Now Тогда у тебя будет больше свободы, чтобы думать вот именно о музыкальных моментах на сцене. Good, but very nice level, and wish you all the best. Yeah? У тебя очень хороший уровень, и я желаю тебе только успехов. Спасибо. Thank you. Thank you. Any more questions or? Какие-то вопросы, может, у тебя? Вроде нет. No, he doesn't have any questions. You go practice 10 hours a day, and the next week is perfect. Okay. Bye. Yeah. Goodbye. Bye.